அன்பினுடைய சக்தி வந்து நம்முடைய சக்தி வந்து முயற்சியை வந்து சகஜமாக்குது. எங்க அன்பு இருக்கும் அங்க வந்து முயற்சி கிடையாது. அப்ப மனசு வந்து நம்ம அந்த வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மனோரஞ்சகமான விஷயமா ஆயிடுது. விளையாட்டு மாதிரி தெரியும். அன்பினுடைய சக்தி உடலுடைய உலகத்தையும் ஒரு நொடியில மறக்க வச்சிருது. சோ அன்புல நீங்க வந்துட்டு எதை மறக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை உங்களால மறக்க முடியும். எதை மர்ஜ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ உள்ளடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை உங்களால உள்ளடக்க முடியும். எதை ஞாபகப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். உங்களுடைய சக்தி உங்களை வந்து சமர்ப்பணம் செய்ய வைக்குது. அன்பினுடைய சக்தி பாபாக்கு சமமாக்குது. பாபாக்கு சமமாக நம்மள ஆக்கிடுது. பாபா அன்பின் மூலமா பாபாவுடைய துணையை நம்மளுக்கு வந்து அனுபவம் செய்ய வைக்குது ஒவ்வொரு நொடியும். அன்பினுடைய சக்தியின் மூலமா பாபாவுடைய துணை மற்றும் பாதுகாப்பு மற்றும் பாபாவுடைய ஆசீர்வாதங்களை கை நம்ம மேல இருக்கிறது அனுபவமாகும். அன்பினுடைய சக்தி வந்து செய்ய முடியாத செய்ய வைக்கும். இவ்வளவு சகஜமா செய்ய முடியும். நம்மளால செய்ய முடியாத காரியங்களை கூட எப்படி அந்த காரியம் ஆல்ரெடி செஞ்சு முடிச்சது அப்படின்னு நம்மளால நினைக்க முடியும்.
உங்களுடைய அன்பு வந்து எல்லா விதமான கவலைகள்ல இருந்து விடுபடுத்தும். அன்பு வந்து ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் வந்து வெற்றிய வந்து நிச்சயத்தான வெற்றிய வந்து ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் கொண்டு வரும். இந்த மாதிரி ஒரு அன்பினுடைய சக்தியை நீங்க அனுபவம் பண்ணிருக்கீங்களா? एक सेकंड बंद कर। Om Shanti, everyone. Yeah, feel so happy to be with the family every evening. Yeah, you feel happy? Yes. Wait to look at the family and be happy. Celebrate together. So நீங்க எல்லாரும் வந்து ஃபேமிலியோட I had this thought that ஒண்ணா இருக்கீங்களா? some of you were there, that how there is not a single moment. நான் வந்து ஹிந்தில சொல்லிட்டு இருந்தேன். நம்ம மனசுல வந்து எதுவுமே வந்து ஒரு மனசு வந்து எதுவுமே யோசிக்காம இருக்காது. All the time, every moment. மனசு எப்பவுமே யோசிச்சுட்டே இருக்கும். Thoughts from here, there, thoughts from past. எண்ணங்கள், இந்த எண்ணங்கள், அந்த பழைய எண்ணங்கள், And same with என்னுடைய எண்ணங்கள் இல்ல வந்து எதிர்காலத்தினுடைய எண்ணங்கள், so எதிர்காலத்துடைய எண்ணங்கள், ஏதாவது ஒரு எண்ணங்கள் in the body, breath is very consistent. உடல்ல வந்து நம்மளுடைய மூச்சு வந்து ஸ்திரமா இருக்கு. ஏன்னா ஒரு நொடியினுடைய சுவாசம் நின்னு போனா கூட வந்து உடலுக்கு அது சரி கிடையாது. நம்ம ஒவ்வொரு நேரமும் வந்துட்டு சுவாசிச்சுட்டே இருக்கோம். எண்ணங்களும் எப்பவுமே இருக்கும். நம்ம வந்து எல்லாரும் அமைதியா சந்தோஷமாக நினைக்கிறோம், ஹெல்த்தியா இருக்கணும், ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? அப்ப நம்மளுடைய எண்ணங்களை வந்து நம்ம கவனிச்சுக்கணும். Health of the mind, emotional. So every time, whatever happens, நம்மளுடைய மன ஆரோக்கியத்தை நம்ம பார்த்துக்கணும். use a virtue, love. Baba says, power of love, but also journey and reflection on Baba's Murli. I know with Dadi's முரளிய வந்து யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். முரளிய யோசிச்சு நம்ம வந்துட்டு ஞான சிந்தனை பண்ணிட்டு இருக்கணும். பாபா எது சொன்னாரு அந்த வார்த்தையை நான் கேட்கறதுல, பாபா சொன்னான்ற வார்த்தையை நான் கேட்கறதுல எப்பவுமே வந்து பாபா எப்பவுமே நினைப்பாங்க, அவங்க பாபா என்ன சொன்னாங்கன்றது அவங்க புத்தியில எப்பவுமே அவங்களுக்கு நினைவு இருக்கும். பேசும் போதும் வந்துட்டு அதனாலதான் அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்திரமா இருந்தாங்க. எந்த ஒரு திடத்தன்மை, அதுதான் நம்மளும் வந்துட்டு நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும். சோ பாபா நம்மளுக்கு காலையில என்ன சொன்னாருன்ற நம்ம நினைவு இருக்கணும். அதையே நம்ம யோசிச்சுட்டே இருக்கணும். அதை பத்தி வரதானத்தை பத்தி this far-sightedness is actually when we see through the இந்த தூரமான பார்வை வந்து
நம்ம எப்படி வந்துட்டு நம்மளுடைய because other people see everything just மூன்றாவது கண்ணை வச்சு எப்படி பார்க்கணும், 3 காலங்களையும் நம்ம so when they decide அதோடைய ஆதாரம் to do any action, ஏதாவது செய்யும் போது they're not farsighted. அவங்க வந்து தூராந்தேஷியா இருப்பாங்க, அதாவது தூரத்தை But we Baba's அவங்களுக்கு children have the knowledge of beginning, middle, and நம்ம பாபாவோட குழந்தைகளுக்கு நம்மளுடைய காரியங்களை பத்தி நமக்கு தெரியும். நல்ல என்னங்க, நல்ல காரியங்கள் என்ன, கெட்ட காரியங்கள். knowledge is in the intellect, and third is eye of knowledge or eye of intellect. So whatever in our lives நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணுமோ நம்ம வந்து தொலைநோக்கோட யோசிக்கணும். இந்த உலகத்தை வந்து பாபா சொல்றாரு, இது வந்து கீழே ரொம்ப கீழே இருக்கு, தமோ குணியா இருக்குது, அதனால துக்கம் இருக்கும். நம்ம நிறைய or something what education we give to children, they think about their investment or whatever saving. ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய உலகத்துல வந்துட்டு அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னன்னு யோசிக்கிறாங்க, லௌகிக் வாழ்க்கையில எப்படி வந்து சேவிங்ஸ் யோசிக்கிறாங்க. ஆனா நம்ம வந்து என்ன யோசிக்கிறது, நம்மளோட காரியங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கணும், நம்ம எதையும் இழக்க நம்மளுக்கு இருக்கணும். நம்மளோட காரியங்கள் நம்ம என்னெல்லாம் யோசிக்கிறோமோ ஏதாவது ஒரு கர்ம கணக்கின் மூலமாக தான் வந்துட்டு இந்த காரியத்தினுடைய பாதிப்பு நம்மளுக்கு வருது. சோ அந்த காரியத்தை நம்ம வந்து கர்ம கணக்கை நம்ம முடிக்கணும். சோ ஞானத்தின் ஆதாரத்துல, மூன்றாவது கண்ணின் ஆதாரத்துல and plan your life accordingly or plan your day even. அதற்கேற்ப செய்யணும். மூன்றாவது கண்ணின் மூலமா பார்த்து நீங்க வந்து யோசிச்சிருப்பீங்க சில பேரு இத பத்தி. And this definitely helps us to so it's in the my capacity to be farsighted. So இது வந்து அமைதியில ஆதாரத்தை சைலன்ஸ்ல தான் செய்ய முடியும். Because there are certain situations where ஏன்னா சில சிச்சுவேஷன்ஸ்ல சூழ்நிலையில நம்ம வந்து ஜஸ்ட் அமைதியா இருக்கணும். எது some power will come from there. Yesterday I was wondering when we're dealing with certain thoughts, when Baba said merge them or transform them. So Baba இல்ல ஒண்ணு நீங்க அதை வந்து உள்ள எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா வந்து அதை மாத்துங்க அப்படின்றாரு. உள்ள அடக்கிக்கோங்க, இல்லைன்னா மாற்றுக்கோங்க. சோ நான் என்ன பண்ணலாம், அந்த எண்ணங்களை வந்து நான் வந்து குணங்கள் மூலமா நான் வந்து அதை வந்து மாத்தலாம். சோ இதுதான் இதோட சொல்யூஷன், இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு தீர்வா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம யோசிக்க முடியும். அதனால பாபா அன்பினுடைய சக்தியை உபயோகப்படுத்த சொல்றாரு. எல்லாரும் வந்துட்டு எப்ப வந்து அன்பு இருக்கோ எல்லாரும் எல்லாருடைய உள்ளம். ஆனா இது எல்லாமே நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி தான் பார்க்கணும், அப்பதான் நம்மளுக்கு தெரியும். To remain really completely free from நீங்க முழுமையா வந்துட்டு விடுபட்டு இருக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன பாக்குறீங்க, என்ன கேக்குறீங்க, இதெல்லாம் சரி நம்ம கேக்குறதும் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. நீங்க என்ன பாக்குறீங்களோ அது அந்த அந்த காட்சிகள் நம்மளுக்கு வந்துட்டே இருக்கும். என்ன கேக்குறோமோ அதுவும் நம்மளுக்கு மைண்ட்ல. அதனால பாதிக்கப்படக்கூடாது. நம்மளால தேவைப்பட்டதுன்னா கேட்கலாம், பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்க பார்க்கலாம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா. ஆனா அதன் மூலம் நீங்க வந்து பாதிக்கப்படக்கூடாது. பாபாவுடைய
பாதுகாப்பு கூடையில நம்ம இருக்கணும். இதுதான் நம்மளுடைய ஹோம்வொர்க் இன்னைக்கு. tomorrow anyway. இன்னைக்கு நாளைக்கு என்ன ஹோம்வொர்க்னு பார்க்கலாம். Above. That is for tomorrow. How to be beyond and above. So you all will reflect on that. So it's little longer, very interesting. Do you always have this physical form in your awareness? Do you always have நீங்க எப்பவுமே உங்களுடைய ஆன்மீக சொரூபத்தை உங்களுடைய உங்களோட நினைவில் நீங்க வச்சிருக்கீங்களா? பிராமணர்கள் தேவதைகள் பரிஷ்டாக்கள் ஆவாங்க, பரிஷ்டாக்கள் தேவதைகள் ஆவாங்க. புதிரை நீங்க வந்துட்டு தீர்த்துட்டீங்களா? இந்த புதிரை உங்களுக்கு வந்துட்டு தீர்க்கத்தை எப்படி தீர்க்கணும்ட்டு என்ன ஒரு நொடியில நம்ம வந்து தேவதை ஆகணும். அப்போ அந்த தேவதை வந்துட்டு தேவதை ஆகி நம்ம முழு கல்பத்தை அப்புறம் திருப்பி பிராமணன் ஆகணும், திருப்பி தேவதை ஆகணும். இந்த புதிர் எப்பவுமே நீங்க வந்துட்டு ஞாபகம் உங்களோட நான் தான் தேவதையான்னு, அந்த தேவதை தான் நானா இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. சோ யார் இந்த புதிரை வந்து தீர்க்க முடியுமோ அவங்களுக்கு வந்து பரிசு கிடைக்கும். நீங்க வந்து இப்ப இந்த பரிசு நீங்க வாங்கியிருக்கீங்க தானே இல்லையா? நீங்க வந்து எதிர்காலத்திலையும் இப்ப கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்காது. நீங்க என்ன அப்படிப்பட்ட என்ன விஷயம் நீங்க வந்து ஒரு பரிசா உங்களுக்கு இப்ப கிடைச்சிருக்கு? நீங்க வந்து பாபாவை கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க, அப்புறம் பாபா உடையவரா ஆயிருக்கு. எதிர்கால ஆட்சியில எதிர்கால சத்தியுக ஆட்சியை ஒப்பிடும் பொழுது இந்த பிராப்தி வந்து உயர்ந்தது. அதனால எப்பவுமே நீங்க வந்து இந்த போதையிலையும் இந்த சந்தோஷத்திலையும் நான் வந்து ஒரு உயர்ந்த ஆத்மா, இந்த மாதிரி ஒரு பரிசை வென்ற ஆத்மான்ற நினைவுல நீங்க எப்பவுமே முன்னேறி செல்லுங்க. எப்பவுமே இந்த புதிரையும் அந்த புதிரை தீர்த்த பரிசு நினைவுல எப்பவுமே வச்சுக்கோங்க. அப்ப நீங்க முன்னேறி செல்வீர்கள். Riddle and the prize in your awareness, and you will automatically continue to move forward. Hum. Brahman so angel, angel so deity, Brahman so deity, and then again went through cycle. So this will be also keeping this awareness will help us to go beyond and above. No? In silence, keeping the awareness that I am Brahmin, I am becoming angel, will help me to remain above and beyond. Om Shanti. Kaban, thank you. And thank you, Mohini Didi, so much also to remind us of the prize. And of course, these riddles we can solve through our own experience to invoke our original form as the angel and then deity, and then again as the Brahman. So let's look at our homework for tomorrow. Beyond and above, through the pilgrimage of silence, அமைதியின் I go beyond any limitation and எல்லைக்கு உட்பட்ட விஷயங்கள் fly like a bird கடந்து செல்கின்றேன். நான் ஒரு பறவையாக பறந்து and take வதனத்தை அடைந்து அங்கே பாபாவிடமிருந்து திருஷ்டி எடுக்கின்றேன். நான் அங்கிருந்து மீண்டும் I fly back down கல்ப விருக்ஷ மரத்தின் கிளையில் அமர்கின்றேன். காரியங்கள் கர்மம் என்ற கல்ப கிளையில் நான் அமர்கின்றேன். Let's share this experience of going beyond and above in this meditation and melodies. Om Shanti. In the stillness, I, the
soul go beyond the pull of the physical world இந்த லௌகிக உலகத்துல இருந்து அப்பாற்பட்டு செல்கின்றேன். through the pilgrimage of silence. அமைதியின் யாத்திரையின் மூலமாக Go beyond any limitations. எல்லைக்குட்பட்ட அனைத்து விஷயங்களிலிருந்து Go up கடந்து மேலே செல்கின்றேன். I, the soul, நான் ஆத்மா, constantly double light. நான் டபுள் லைட்டாக ரெண்டு விதமாக லேசாக இருக்கின்றேன். டபுள் லைட்டாக நான் ஒரு பறவையை போன்று பறந்து And reach the சூட்சும வதனத்தை region. அடைகின்றேன். I take drishti from Baba. பாபாவிடமிருந்து திருஷ்டியை எடுக்கின்றேன். The soul is double light. ஆத்மா டபுள் லைட்டாக இருக்கிறது. And so the vision goes above. நான் ஆத்மா, என்னுடைய பார்வை மேல் நோக்கி செல்கிறது. To go above. அனைத்து ஆத்மாக்களையும் மேல் நோக்கி கொண்டு செல்கிறது. I fly back down. நான் ஆத்மா மீண்டும் கீழே பறந்து வருகின்றேன். Of the kulpa tree. நான் கல்ப மரத்தினுடைய இலையில் வந்து அமர்கிறேன். Beyond the earth, beyond the sky, constantly light, the soul can in God's company. The soul is always free. Souls can see and be bold to fly with me. Om Shanti. Welcome to Vyakti Journey. So today is Friday. So every Friday we'll be having this new series. It's called Mohini Didi, the Living Light, exploring together the beauty and brilliance of the truth. So the host for this series is our ஒரு dear புது சீரீஸ். Sister Wadi. So she வாடிபென் வந்து let us know all about this. That what இந்த புது சீரீஸை பத்தி அவங்க சொல்ல போறாங்க. So I won't say much. I would like to invite her. Welcome, Sister Wati. Thank you. Thank you so much, Bhumi Ben.
for the most part, past, that for these next few weeks or however long, we're going to be exploring stories that you have Sister been Modi, somehow we didn't hear anything. So can you please repeat your? Oh, are you hearing? It's keep you hearing? muting. Now it's okay. Yes. All right. Okay. So Om Shanti, everyone. Good evening. Thank you, Bhumi. Thank you all for the invitation. And as far as I have understood, what we're going to be doing over the next number of weeks is exploring the stories that you, for the most part, have contributed, rather than about the daddies and the other seniors, but actual stories in which you were involved with. இந்த சீசன்ல நம்ம மொய்னி திதியோட கதைகள் கூட நம்மளுடைய அனுபவம் அவங்க அவங்க காரியங்கள் மூலமா உங்களுக்கு என்ன அனுபவம் ஆச்சு என்ன அனுபவம் இருக்குன்றதா நம்ம வந்து அதை பத்தி பேச போறோம். ஒரு வெள்ளிக்கிழமை ஈவினிங்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கதை நம்ம கேட்க போறோம். அந்த கதையை நம்ம படிக்க போறோம். உங்க பேரை நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். Mohini Didi will not remember these stories because இந்த கதைகள்லாம் ஞாபகம் இருக்காது. they're not her story, they're your story. அது அவங்க கதை கிடையாது, அது உங்களோட கதை, ஏன்னா உங்க வாழ்க்கையோட கதைகள். Whereas Sister Mohini was just doing what Sister Mohini does, and that is expressing her truth, her wisdom, and her light. So they're really your stories, and so very humbly being given the chance for you to எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. இத நான் வந்து பகிர்றதுக்கு எல்லாரும் கூட your life also, that there was a shift in your consciousness உங்களோட வாழ்க்கையில என்ன அனுபவமா இருக்கும்ன்றது நீங்களும் வந்து இதன் மூலமா உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். And so that's why we're referring to it as the living light, because இதுதான் வந்து சைத்தன்ய ஒளி அப்படின்னு நம்ம அந்த ப்ராஜெக்ட் பேரை வச்சிருக்கோம். that Mohini Devi is still with us, that she's still here on this continent, and of course available, that is, that she's readily available every single night. And so Brother Dev, please come share the story, and then தேவ் பாய் வந்து அந்த கதை, அதாவது அந்த எல்லாருடைய கதை ஒரு கதையை சொல்வார். இந்த வாரத்துடைய அனுபவம். Welcome Dev Bhai. ஸ்டூடண்ட்ஸ் உடைய அனுபவம் வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு வாட்டியும். படிக்கிறத தேவ் பாய் படிப்பார். Thank you for the invitation, and it's a Friday evening, seems to be a good evening for the storytelling. Everybody would have done with their work and relaxing, ready for the weekend, so it can be a nice inspiration to take with them. So I would like to tell this story. This was from one of the brothers in the region. So I was very new in Baba's knowledge நான் ஞானத்துல ரொம்ப புதுசு, சேவையில கூட ரொம்ப புதுசுனா அப்போ நான் ரொம்ப போதையில இருந்தேன். ஹாஞ்சி சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியும், many blessings from Baba. அதன் மூலமா ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கும்ன்றது எனக்கு தெரியும். Sometimes that used to put me in a situation where more than one instrument soul would give different directions. ஆனா அதன் மூலமா எனக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் ஒரு பாபாவுடைய கருவியும் ஒரு மாதிரி டைரக்ஷன் கொடுப்பாங்க. சோ எனக்கு என்ன செய்யறது தெரியாது. சோ நான் தீதி மோனி தீதி வரும்போது நான் வந்து என் சென்டருக்கு வரும்போது நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி இருக்கு, நான் என்ன பண்ண. தீதி வந்து சிரிச்சு சொன்னாங்க, that all souls, including instrument souls, will give different directions. எப்பவுமே ஒவ்வொரு ஆத்மா ஒரு டைரக்ஷன் கொடுப்பாங்க. ஆனா நீங்க வந்து பாபா உங்க கூட வச்சுக்கிட்டு எந்த காரியம் முதல்ல நடக்கணும்,
எந்த காரியம் வெயிட் பண்ணாலும் அது பொறுமையா செய்யலாம் இல்ல தேவைப்படாது நீங்க வந்து யோசிச்சு டிசைட் பண்ணிக்கலாம். Instruments will be happy with you, or both instruments will be happy with your decisions. நீங்க பாபாவை வச்சு ரெண்டு டீச்சர்ஸுமே வந்து உங்க மூலமா வந்து ரெண்டு பாபாவோட கருவிகளும் உங்க மேல சந்தோஷமா இருப்பாங்க. Not only Brahmin family, but Laukik family and people at my work. ஆனா இதன் மூலமா எனக்கு வந்து பிராமண ஃபேமிலியும் சரி லௌகிக குடும்பமும் சரி எல்லாருமே வந்து என் மேல சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க. இதுதான் கதை. Yeah, sorry, go ahead. No, go ahead, go ahead. Yeah, I just want to perhaps congratulate this brother to having this thought to speak what he was going through, because many times we will be in different situations but may not necessarily take the courage to talk to Baba's instruments and see if there is a way for me to get a direction. So firstly, I think that's really something very nice. And I also felt that as I was reading this, so இது வந்து as Didi heard the story, Didi கேட்ட கதையை what, when, who are they, இந்த கதையில வந்து யார் என்ன சொன்னாங்க எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நாங்க அப்படிலாம் அவங்க எதுவும் intent was அவங்களுடைய நோக்கம் வந்து அந்த ஆத்மா வந்து பாபாவை பாபா கிட்ட அந்த ஆத்மா கொண்டு போகணுன்றதுதான் அவங்க அது உங்களோட நோக்கம் அதுவா தான் இருந்துச்சு. மற்றபடி அந்த டீடைல்ஸ்ல அவங்க போல. Yeah, that was what struck me too. And although I had seen this story, but I hadn't paid any attention to who it was from. And so the scenario in my mind is that it was a sister. And that the two were sisters. And so எனக்கு இதை கேட்கும் போது இது வந்து இந்த கதை வந்து யாருன்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். இது நம்ம வந்து யோசிக்கிறோம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யாரு அந்த சிஸ்டர்ஸா பிரதர்ஸா யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லாத விஷயம். Being able to go to Didi and share his little confusion, if you like. And so will Mohini Ben come on now and we can maybe ask her about this? Hello, sweet sister Mohini. This is so good for me because this is something really that I've been missing, in a sense, not having access in the way that we once would, and being able to ask you these questions. எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா நாங்க வந்து இந்த மாதிரி நேரா அவங்களை கேள்வி கேட்கறது you don't remember this scenario, right? No, I wouldn't have thought so. But the fact that you were respecting the positions and the decisions of all three of them. நீங்க அந்த கதையை கேட்டு நீங்க வந்து டீடைல்ஸ்ல நீங்க போல நீங்க வந்து எல்லாரையும் மதிச்சீங்க. Who's right and who's wrong. யாரு சரி யாரு தப்புலாம் நீங்க பார்க்கல. Whatever regard the person had for the instruments, you didn't question them. அவங்க என்ன தப்பா நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு பத்தி நீங்க யோசிக்கல. இல்ல எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எந்த கருவிகள் டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பத்தி நீங்க யோசிக்கல. And so and I've seen this with Daddy Janki too, and part of her Daddy Janki கிட்ட கூட நான் பார்த்திருக்கேன் இந்த தாரணை. நான் அவங்க யாரோட சைடும் அவங்க எடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்க தரப்பு எடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க யாரையுமே வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அவங்களால. Of course, it's one fundamental quality within us should be love for everyone. நம்மளுடைய முக்கியமான குணம் என்னவா இருக்கா நம்ம எல்லாருக்கும் அன்பு வைக்கணும். அவங்க யாரு எப்படி அப்படின்னா
நம்ம யோசிக்க அவங்க என்ன பண்றாங்கலாம் பார்க்காம respect வந்து and அன்பு respect வச்சிருக்கணும். also. நம்ம அந்த அன்பு அந்த And ஆத்மா when there மதிக்கும் is போது தான் அந்த ஆத்மாக்கு அன்பு அனுபவமாகும். everyone's thinking, everyone's effort, everyone எல்லாருடைய யோசிக்கிற சிந்தனை will be very different, right? எல்லாரும் அவங்க யோசிக்கிறது எப்படி பாபாவோட டைரக்ஷன் ஃபாலோ பண்ண எல்லாமே வந்துட்டு விதமா தான் இருக்கும் போது வித்தியாசமா தான் இருக்கும் போது Some of the points from Baba's Murli and then ஆனா பாபாவோட முரளியில என்ன சொல்றாரு, நம்மளோட தாரணையில என்ன சொல்றாரு, both are wrong or both are right. So for இல்ல ஒரு 2 பேருமே தப்பா இருக்கலாம், 2 பேரும் சரியா இருக்கலாம். ஆனா நம்ம எப்படி இருக்குன்னு நம்ம வந்து சூழ்நிலையை பார்த்துதான் பாபா கிட்ட அவங்களுக்கு கனெக்ட் பாபா கிட்ட நம்ம அவங்களை இணைச்சு யாரும் ரைட்டு ராங் அப்படின்னு கிடையாது, சரி தப்புலாம் கிடையாது. இன்னொன்னு என்ன குணம் வருது அப்படின்னா, நான் என் மனசுல எப்பவுமே எப்படைய குணம் வந்து எல்லாரையும் நான் மதிக்கணும், எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும். ஏன்னா ஏதாவது ஒரு காரணத்துல அந்த ஆத்மாவுக்கு நம்பிக்கை போயிடுச்சு இல்ல தைரியம் போயிடுச்சு அப்படின்னா that was it because what I said, it is because நான் சொன்னதன் மூலமா அப்படி ஆயிடுச்சா? So true service is really where உண்மையான சேவை வந்து every soul should believe that. சோ ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் வந்துட்டு நம்ம கிட்ட சந்தோஷமா இருக்கணும், திருப்தியா இருக்கணும். ஏன்னா அவங்களுக்கு சுயமரியாதை இல்லாம இருக்கலாம், அவங்க வந்து தன்னை நம்பாம இருக்கலாம். ஆனா நான் அவங்க மேல அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நான் என்னுடைய சீனியர்ஸ் கிட்ட இருந்து என்ன வாங்கணும், நான் வந்து எனக்கு நிறைய அன்பு மரியாதையும் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. Because of those two qualities. So இந்த 2 குணங்கள் மூலமா தான் அன்பு மற்றும் மரியாதை மூலமா தான் எனக்கு எல்லா அனுபவம் கிடைச்சது. இதுதான் நான் மத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Because that's the fundamental quality I use and we should all use is love and respect. Anyone, you know what I'm saying, of course. யாரா இருந்தாலும் நம்ம அதற்கு செய்யணும். Very simple sevadari. Let's say in Gyan Sarovar. கியான் சரோவர்ல நம்ம சாந்திவனுக்கு போறோம். கியான் சரோவர் அங்க இருக்கிற நிவாசிகள் இருக்கிறாங்க, சேவாதாரிகளும் இருக்கிறாங்க. அவங்க எப்பவுமே கருவிகளை பார்க்கும்போது பாபோட அவங்க வந்து எப்பவுமே ஒரு அன்பான திருஷ்டி, ஒரு புன்சரிப்பு, ஒரு டோலி, இதெல்லாம் தான் அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க. அது நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னா இது நம்ம கொடுக்கணும் மினிமம். இந்த ஒரு அப்போ அவ பாபா மேல இருக்க வந்து அவங்களுக்கு அதிகமாகும். அந்த யஜ்யத்து மேல இருக்க பாவனை வந்து அதிகமாகும். உண்மையான பாலனை அவங்க அப்படின்னா அப்ப அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து யஜ்யத்து மேல அன்பு இருக்காது. And what is good for them, because whatever is good for them will be good for you. And I always like, whether it is a small center, big center or Madhuban, that yajna should be sustained. If everyone who is serving has bhavna, no, because we know that everyone is volunteer, we're not paying anyone, right? So if they are Baba's children, they have come. Sometimes I find in Dadi's cottage, very good mothers, brothers are sevadaris. So Dadi cottage la nalla brothers, nalla matas la sevadariகளா இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நாம அந்த மாதிரி நல்ல கவனம் கொடுக்கணும். So அவங்க சேவை செய்யறதுக்காக வந்திருக்காங்கன்ற பாவனை நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். But they have come to serve yajna. அவங்க வந்து யஜ்ய சேவைக்காக வந்திருக்காங்க நான் நினைக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு பாவனை நான் வச்சிருந்தேன் அப்படின்னா அப்போ அவங்க சந்தோஷமா இருப்பாங்க. அப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை அவங்க கேட்க ரெடியா இருப்பாங்க. Very demanding, and the way they see, if they are one is server, one is servant, right? We have to treat everyone as a servant. And I know எல்லாரையும் வந்துட்டு சேவாதாரியா நம்ம பார்க்கணும். எல்லாருமே சேவாதாரிகள் தான் நம்ம பார்க்கணும்.
So யாரா போக Sometimes it does happen, little things happen. But we can tell them what is right, but tell them in a right way and a right நம்ம voice. சொல்லலாம். நம்ம சொல்லத வந்து சரியான புத்தகத்துல, சரியான வார்த்தையில நம்ம சொல்லணும். Because it hurts them a lot. அவங்க செய்யறது நம்ம குறைச்சு Like, சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு அது வந்து பாதிக்கப்படுது. ஏன் இதை நீ செய்யல? இப்படிதான் இருக்கணும். I அப்படிதான் think it affects சொல்லல. their souls a lot. ஏன்னா அது வந்து ஆத்மாக்களை ரொம்ப பாதிக்கப்படுது. Hurts to be happy. Centered with bhavana. They do whatever they have to do with very, very loveful feelings instead of as a duty, you know. But some do as a duty, but some do it with lot of bhavana. And you see the difference. They come happy, they go happy, they stay ஏன்னா happy. அவங்க சந்தோஷமா போவாங்க. சேவாதாரிகளா வந்துட்டு Crying or have like சந்தோஷமா போகணும் அவங்க சேவை செஞ்சுட்டு. ஏன்னா துக்கப்படுத்திட்டு போக கூடாது. why they come to Baba, why they come to Baba's home, why they come, for love, for peace. ஏன்னா ஏன் வராங்க? ஏன்னா பாபாவோட அன்புக்காக தான் வராங்க. I give you example. We used to have in Harmony House a Jewish woman, and she was very prominent in the area. Everyone knew that last name, and so when she came, she was ஒரு like ஜூயிஷ் ஆத்மா வந்து இருந்தாங்க, வந்திருந்தாங்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. அவங்க ஹார்மனி ஹவுஸ்க்கு வந்திருந்தாங்க. home, she will start cleaning. அவங்க அவங்க house எப்படி சுத்தமா இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அவங்க போவாங்க. அப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு நல்லா கிளீன் பண்ணுவாங்க. Center, she started. அவங்க சென்டர்ல இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா கிளீன் So I சுத்தம் பண்ணுவாங்க. ஸோ வீட்ல இருக்க ஹஸ்பண்ட் வந்து சொல்லுவாங்க, ஏன் என்னாச்சு அப்படின்னு. kind of known person. அவங்க ஹஸ்பண்ட் கான்டாக்ட்ல இருந்தாரு. So clean. ஏன்னா சென்டர் ரொம்ப கிளீனா இருக்கு, அதனால நானும் நம்ம வீட்டையும் கிளீனா வச்சுக்கணும்னு அவங்க சொன்னாங்க. She started cleaning at home. So her husband was very impressed by that. So I ஏன்னா also வந்து was saying that the way you do, you can serve your lokiks. Even if they don't take gyan, like he won't come. But he appreciate what is ஏன்னா taught. அந்த ஆத்மா கான்டாக்ட்ல இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து இந்த மாதிரி நல்ல குணங்கள் வந்து நம்ம சென்டருக்கு வீட்டுக்கு கொண்டு போறத அவங்க ரொம்ப வந்து பாராட்டினாங்க. Also go there. This couple goes there. So all of the laborers, you know, they had respect. So we have to think in a unlimited way, I think. Beautiful. I love that about undermining what God has done. Even if in some instances they will ask for your opinion, they will ask for your honest opinion about something. But I suppose they can only accept that if, again, you've shown them something else as well. And so, although the instruments, no doubt, surrendered, and what they're doing is for the yagya and everything else, but how to ensure that those in your care trust that despite your personality or whatever, or your manner sometimes, that the student can still trust. எப்படி வந்து ஸ்டூடெண்ட் வந்து நம்ப முடியும்? Intentions for them are the best. Because see, what is service is to serve the soul, right? So we know what soul needs. ஏன்னா சேவை அப்படின்னாவே வந்து ஆத்மாக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுக்கறது தானே. சோ Soul is being served. அப்ப ஆத்மாக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுக்கறது தான் சேவை. Soul is being served, right? சோ அந்த தாதி அன்பு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த ஆத்மாக்கு சேவை செய்யறாங்க. Because we are so task oriented, you know, in the sense of let the work be done as soon as, you know, because our intellect is really sometimes ஏன்னா நம்ம புத்தி வந்து சில நேரங்கள்ல வந்து sometimes in, you know, like it's fixed into some kind of external things. And because of that, our attitude or sometimes words which we speak are நம்மளோட not. வார்த்தைகள் வந்து நம்ம பேசுற வார்த்தைகள் வந்துட்டு சந்தோஷம் கொடுக்குற வார்த்தைகளா இல்ல. And I always feel that anyone who comes in touch with us, யார் நம்ம கனெக்ஷன்ல வராங்களோ the soul got love, felt peaceful, felt that I got more courage now, you know. So if we remember that I have to serve the soul,
And now, because while doing service, we have such a big organization. We have the நம்ம rules. சேவை செய்யறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஆனா Baba, Mama, they also taught us. But பாபா very மாமா much. நம்மளுக்கு இது சொல்லி கொடுத்தாங்க. அன்பு Mama used to நம்மளுக்கு அன்பா இருக்கிறதுக்கு. Didi Manmohini used to correct us, but with lot of மன்மொழி love. தீதி மம்மா எல்லாருமே எங்களுக்கு When கரெக்ஷன் you கொடுத்தாங்க. see ஆனா them ரொம்ப in அன்பா India, வந்துட்டு like நம்ம Baba அன்பா Mama, சொல்லும் போது கமாண்டா கொடுக்காம இல்ல all வந்துட்டு kind of thing, then it's more accepted nicely. அப்ப And மத்தவங்களும் அதை it's ஏத்துப்பாங்க. feeling like they are equal to us and we all are Baba's அவங்களுக்கு வந்து children. அந்த அன்பு மரியாதையும் That is our உணர்வு வரும். fundamental principle, right? அதுதான் நம்மளுடைய முக்கியமான Whatever இதுவா இருக்கு. our duty is. But they are serving Baba's yagya. It's because of love for Baba. If you look at householders, I really appreciate them. ஏன்னா வீட்டுல இருக்கக்கூடிய வந்து கிரஸ்திகளை வந்து நான் ரொம்ப வந்து புகழ்வேன் எப்பவுமே. ஏன்னா அவங்க எப்பவுமே பாபா பண்டாரா போடுறாங்க. Not spending. ஏன்னா அவங்க எங்கேயும் சேவ் பண்ணி பாபாக்காக கொடுக்குறாங்க. When it comes to use of body, they have full day job. But still அவங்க they முழு will நாளும் வந்து வேலை வேலை செஞ்சுட்டு வந்து சேவை பண்ணிட்டு போவாங்க. கிச்சன் கிளீன் பண்றாங்களோ எல்லாமே இல்ல சொல்லி கொடுக்குறாங்க. I think one thing we have to do, appreciate everyone. That what that soul is doing. So Like எல்லாரையும் நம்ம வந்து பாராட்டணும். speciality, look at speciality. But that is after that. But So எல்லாருடைய விசேஷத்தை நம்ம பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து எல்லாரையும் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணணும், பாராட்டணும் செய்யறது. from any background, any nationality, any religion, but just have that love, which is very, very important. And I think that appreciation is something which I find that is very, very good. We should start anything we have to say to that soul. Like they say, Mama, someone made some mistake. First we'll tell, you are so So good. மாமா வந்து எப்பவுமே வந்துட்டு நல்லா பாராட்டுவாங்க யாராவது தப்பு பண்ணாங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களோட கரெக்ஷன் கொடுப்பாங்க. And I like that way very much. And also then they say, look, Baba is teaching us. This is what Baba says. So இதுதான் பாபா நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து பாபா கொடுக்குற டைரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. That Dare shared. I know you won't remember it specifically, but what about do you actually think at this? Sorry about this. Do you actually think at that moment, this is what I should respond, or it's coming from your inner being, you just are that anyway, you know, that you don't get caught up in who's right, who's wrong. Does it just come spontaneously? Thinking even in terms of, because you have many instruments living with you in White House and Harmony House, do you need to know each one of them and how they're going to respond to situations? Or is your response going to be general for everyone, or it's going to be நீங்க specific? வந்துட்டு எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்பீங்களா? இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பொறுத்து இல்ல பர்சனை பொறுத்து அவங்கள பொறுத்து நீங்க கொடுப்பீங்களா? நிறைய பேர் இது சொல்றாங்க, நிறைய பேருக்கு அவங்க மனசுல என்ன இருக்கோ அதை சொல்லணும்னு நினைக்குவாங்க. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்களோ அதை நம்ம கேட்கணும்னு நினைப்பாங்க. Definitely you know exactly how people can understand and respond. You know, let's say if there is a soul, to make her understand, I have to use ஒரு ஆத்மா புரிய வைக்கிறதுக்கு நான் வந்து சில பாஷையை நான் உபயோகப்படுத்த வேண்டியதா இருக்கும். அப்பதான் அந்த ஆத்மாவுக்கு புரிஞ்சுப்பாங்க. சோ முதல்ல வந்து ஏதாவது ஒரு அவங்க எதிர்ப்பு இருக்கும். So I know that if I say this way, she will understand. I always feel that how to இந்த interact. விதமா சொன்னா அவங்களுக்கு புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்றத நான் வந்துட்டு not make them feel all the time what they are not doing is right or this is not right. எப்பவுமே வந்து அவங்க செய்யறது சரியில்லை அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லக்கூடாது. You know, in the sense like, okay, judgmental all the time. But we are family, you know, let everyone feel comfortable. நம்ம குடும்பமா இருக்கும். Honestly, when young ones
come, I give them lot of freedom because So I want புதுசா வரவங்க நான் அவங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறேன் அவங்க எப்படி வந்து செய்வாங்க, அவங்களுக்கு நான் ஃப்ரீடம் கொடுக்குறேன். அவங்க எப்படி சேவை செய்யறாங்கன்னு பார்ப்பேன். அப்புறம் தான் வந்துட்டு அப்பதான் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை அதிகமாகும் என் மேல. அவங்க நிறைய கத்துப்பாங்க. அப்ப எனக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு எங்க வந்து லிமிட் கொடுக்கணும், எங்க நான் அவங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும், எவ்வளவு தூரம் அவங்க நம்பலாம் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். ஆனா நான் கொடுக்கவே இல்லை, நான் வந்து அவங்களுக்கு சும்மா ஆர்டரே போட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா தெரியாது. சோ இதுதான் வந்து பகுத்தறிஞ்சு நம்ம வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தர் ஆத்மாவை பகுத்தறிஞ்சிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்க நம்ம சேவை உபயோகப்படுத்தணும். ஃப்ரீடம் கொடுத்தாதான் அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை அவங்களால வந்து நம்மள பாபாக்காக கொடுக்க முடியும். And that is why I think that even young ones find it enjoyable to stay with me because they get that much love and trust and freedom, right? I don't know if, because we're coming up to 8:30, but like over your more than 60 years with Baba, would relationships always have been part of your focus, or is it something that, or you, service was maybe your first focus and your yoga, etc. And then உறவுகள் மேல நீங்க கவனம் எப்பவுமே கொடுத்திருக்கீங்களா? ரொம்ப சகஜமா இருந்தா இல்ல நீங்க வந்துட்டு மத்த சப்ஜெக்ட்ஸ்ல ஞானம், சேவை, யோகா அதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இதுல வந்து தனியா ஈடுபடுத்துறீங்களா? There is a kind of joy in relationship, right? தாஜானுக்கு எப்பவுமே சொல்லுவாங்க உறவுகளை கூடிய அந்த சுகம் வந்து அது ஒரு தனி சுகம், அது காரியங்கள்ல கிடைக்காது. Being together, working together. And of course, when I started my service places, there were always 13, 14 of us. Yeah. சேவை ஆரம்போது 13-14 பேர் இருந்தோம் சேவையில. லௌகிக்ல கூட 30 of us used to stay in a big place, in the sense. And I think that 30-40 பேர் இருந்தோம் லௌகிக்கத்துல கூட. You have to have people around and in a very loving and good relationship. Even there are people, everyone had different mood and ways. But I always tell எல்லாருக்கும் them, ஒரு மூடு இருக்கும். if every day one gets upset, that doesn't matter. Give a day to that person because everyone. ஒருத்தங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம். But don't pick on that person. Say why she is like this today. ஒரு நாள் ஒரு ஆத்மா கொடுத்துருங்க. இது அவங்களுடைய நாள். Not very mature. சின்னதா இருக்கும்போது நான் அப்படி சொல்லுவேன். ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல சிறு சந்தோஷமா இல்லைன்னா அப்ப நம்ம சொல்லுவோம் எதுவும் சொல்ல போறது இல்லை, நான் இது அவங்களோட நாள் அப்படின்னு. Not kind of why you're like this, you shouldn't be like that. It doesn't help, So I have said அப்படிலாம் நம்ம கேட்க கூடாது. சோ எனக்கு இந்த மாதிரி சில வழிகள் இருந்தது உறவுகளை காட்டுறதுக்கு. சில பெண்கிட்ட 40 வருஷமா எங்க இருக்கிறாங்க. But they are also Baba's children. They are also Baba's instrument. Anywhere they go, they might have to face similar. So ஏன்னா அவங்களும் வந்து பாபாவுடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸா இருக்காங்க, கருவிகளா இருக்காங்க. There were a lot of difficulties, but some other not gave up, on those souls. அந்த ஆத்மாக்கள் மேல நான் வந்து மனசு விட்டுறல, ஏன்னா அவங்களும் பாபாவோட கருவிகளா இருக்கிறாங்க, பாபாவுடைய குழந்தைகளா இருக்கிறாங்க. So next week we will explore hopefully more in terms of relationships and your quality of being able to be above and beyond and responding to certain. அடுத்த வாரம் நம்ம இன்னும் மத்த அனுபவத்தோட சந்திக்கலாம் உங்களை நாங்க. Responding. Deb, happy? Thank you. I didn't know until I looked at the slides and I said, oh, Thank you, Madhuryan. That was very nice. So the essence is that really love and respect is at the core of everything. Right. Yeah. And then really look at their specialties, appreciate what they do. Even if you have to say something, appreciate what they have done good, and then maybe a little correction that is needed.
And relationships is at the very core, because that's what brings more joy, even whatever service we do. So beautiful. Thank you so much. You should have been a journalist, a reporter, Deb. You summarized that beautifully. No, it was very clear today. Okay. Okay. Om Om Shanti. Shanti. Over to Bhumi, Ben. As you heard the story today, so we are looking for similar kind of story where we can inspire others and get answers for others too. So you send your stories and we'll see which one we can bring it to Friday evening. So once again, thank you so much, Sister Body and Brother Dev. We look forward for next Friday as well. Okay.